반갑습니다. Nice to meet you. I'm 신동. Shindong, I'm Stan. It's a pleasure to meet you. 질문에 앞서 혹시 저에 대해서 혹시 아시는지 이런 질문 해드렸는지. Oh, wow. The team has told me so much about you. You're very famous. No. Small famous. 네, 일단은 너무 궁금한 게 많은데 일단은 첫 번째 질문은 사실 아침에 일어나서 하루를 마무리할 때까지 저는 애플워치를 거의 제일 많이 몸에 좀 끼고 다니는 것 같은데 한국 소비자들한테 이번에 이 포인트만을 좀 놓치지 마라 하는 모델별로 좀 이렇게 특징이 있다면? Sure, we have an Apple Watch for everyone this year. With SE3, it was a massive update, bringing the S10 chip to SE3 and bringing that same performance as we have across the line. And it enables great new features like always on display and gestures. And so we think our customers will love SE3. Series 11 is the ultimate device for a healthy life. And it has great new capabilities from a health and fitness perspective. But I think Korean customers will really appreciate the added battery life with Series 11 because then you can wear it all day and all night. 그럼 개인적인 질문인데 혹시 주무실 때는 어떤 종류의 애플워치를 차고 주무시는지? Oh, I wear Series 11 to sleep, and it's great because, as I mentioned, it has all these advanced health features that can measure this information day and night. 안 그래도 이제 건강에 대한 질문을 좀 하고 싶은데 이번에도 이 무호흡증 그리고 청력 관련 기능이 한국에서 또 가능해졌고 새롭게 발표된 건강 관련된 기능도 있는데 혹시 이제 내부적으로 우리는 이제 IT 기업을 넘어서 헬스케어 기업이다 뭐 이런 농담도 좀 하시는지. Health is so important to everyone. And when we started with Apple Watch, we realized that with the reach of our products, we had almost a moral obligation to provide health capabilities to our customers. And so we absolutely focus on bringing more health and safety features to our customers and continue to innovate as much as we can. 그러면 사실 저는 아무래도 한국에서 유명한 가수 예능인이기도 하지만 IT 리뷰를 또 하고 있다 보니까 주변 연예인들이 엄청 많이 물어요. 이번엔 혹시 사도 돼? 이번엔 혹시 뭐 어떤 모델 사야 돼? 뭐 이런 질문 많이 하는데 제 생각에 이제는 SE 모델을 좀 사라고 추천을 많이 해줄 수 있을 것 같은데 좀 제 말에 좀 힘을 실어주실 수 있는지 SE를 왜 사야 되는지. Oh, the SE3 is a fantastic watch. It has, as I mentioned, so many new capabilities as part of it, like the always on display, like the health features. And so it is the perfect watch for someone who's never owned an Apple Watch or smartwatch before. 사실 이제 금액적인 부분도 부담이 되는 사람들은 확실히 SE를 많이 사고 싶었는데 그래서 선물하기도 굉장히 좋은 것 같아요. It's a perfect gift. It's an incredible value for our customers. And then, of course, if someone is looking for a watch with more of the health features, then, of course, they can look at Series 11. And also, if they're a runner and more athletic, then, of course, Ultra 3 is a perfect watch for them. 하지만 저는 에르메스 울트라 결정을 했다. That's the one you want. Yes. It's a beautiful watch. 마지막으로 에어팟에 관련된 좀 질문을 드리고 싶은데요. 사실 에어팟은 벌써 뭐 최고 무선 이어폰이라고 할 수 있는데 저는 그게 제일 궁금하더라고요. 이번에도 새로운 기능들이 많았지만 평소에 어디서 좀 아이디어를 얻으시는지 평소에 이렇게 뭐 작업을 하시다가 이 기능을 넣어야겠다 이런 생각을 어디서 좀 얻으시는지 궁금해요. Well, our engineers do a fantastic job looking at how to innovate in the space. And sometimes we look at things and say, wow, how can we improve on them? For example, the multi-port acoustic architecture that we have in AirPods Pro 3, which just allows for such amazing audio quality. That was an innovation where we said, what can we do to improve something that's so important to the product? And so that's where we look at how we can bring new features and capabilities to our customers by looking at what's most important. 아니 사실 더 이상 이제 넣을 기술이 없을 것 같은데 혹시 다른 기능들이 더 기대해봐도 되나요? Wow, if there are no more features to add, then I think I'll be out of a job. 그래서 더 이상 추가 기능이 없다면 이제 제가 일자리를 잃을 것 같아요. But we continue to innovate. I think that we're just at the very beginning, honestly, of what we can do in both audio as well as in fitness and health features in both watch and with AirPods. And we're going to continue to push forward to bring even more capabilities to our customers.
감사합니다. 질문 여기까지 오늘 대답 너무 감사합니다. Thank you so much. Thank you so much. A pleasure to meet you. 마지막으로 사진 한 장. 네네. 찍을 수 We'll 있어요. just take one still photo together. Okay. Yeah. 혹시 하트 한번 해주실 수 Can you 있어요? make a heart with him? Sure. Alright. Yeah. 오케이. Thank you. Okay. Oh, wait. 아, You're so famous. Please take picture. 이번 선택은 에어시냐고 혹시? Oh no, I have both. Luckily. 아, Shake hand. Okay. Okay. thank you. Thank you. Thank you. It was a pleasure to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. How are you? Good. How are you? I'm wonderful. I'm wonderful. 아, 한국은 어떠신가요? Well, I always love it here. I've been here about 3 times. I was born here actually. 와, Yeah, yeah. 아니 그러면 언제 미국으로 가신 거예요? When I was very small. 아, Yeah. 예. 그럼 질문을 드리겠습니다. 근데 이게 또 아이폰에 대해서는 좀 이번에 좀 뭐랄까 날카로운 질문들을 좀 준비했는데 괜찮으신지? Of course. Ah, Whatever okay. you're curious about. 오케이. 이번에 일단은 에어부터 얘기를 하자면 깜짝 놀랄 두께. 어쩔 수 없이 근데 얇기 때문에 좀 포기해야 될 것들이 있었을 것 같은데 저는 소비자랑 기업이 포기 기준이 좀 맞으면 성공이라고 생각하면 그게 또 아니면 좀 실패라고 생각을 하는데 카메라 하나에 그리고 모노 스피커를 선택하셨습니다. 지금 소비자가 가장 궁금해하는 2가지 포인트에 대해서 좀 어떤 의사결정이 있었는지 그 배경 좀. Well, great question. iPhone Air, it really is like holding the future. And it's an incredible design inside and out. And we've really, on the inside, for example, we're using materials, we're using grade 5 titanium. We're able to get that thinness. It's the thinnest iPhone that we've ever had. So that camera, it's also like having 4 lenses in your pocket all the time because you have multiple focal lengths that you could choose from, and you have that great center stage front camera as well. And lastly, it has A19 Pro, so it has pro performance in this really breakthrough innovative design. 이번에 디자인에 대해서도 또 얘기를 할 게 있는데 아이폰은 사실 디자인이 크게 바뀔 때마다 사람들이 뭐야 이거 안 이쁘잖아 요런 얘기를 많이 하거든요. 근데 막상 출시되면 또 다들 실제로 보니까 너무 이쁘다 이런 얘기를 많이 하는데 이번에 플래터 디자인에 대해서 좀 얘기를 하고 싶은데 궁금해요. 초반엔 좀 거부감이 있을 수 있지만 나중엔 설득이 된다 이런 공식이 좀 있었는지 본인들이 이렇게 만들면서 아니야 이거는 내놓으면 분명히 다 좋아할 거네 좀 이런 자신감이 있었는지. Yeah, we were confident people would love it, and we've already seen such positive reactions to it. iPhone Air, it's a brand new category, and then iPhone 17 Pro and iPhone 17 Pro Max, it really is that striking new look for our Pro line. And that design has a ton of function too. Like on iPhone Air, there's major components that are rearranged to make more space for battery, and the plateau on iPhone 17 Pro, it's great for not only larger battery, but also for thermal performance as well. 궁금한 게 혹시 그런 디자인이 처음에 나오면 애플 내에서 다수결로 정하나요? Hands up, not hands up. It is such a strong collaboration between multiple teams at Apple, everything from hardware engineering, software engineering, and it really is a seamless experience between all of that. And really, it's meant to be there for you, in your daily life and be there for you out there in the real world. 그럼 이번엔 이제 프로그램으로 넘어가서 카메라 얘기를 할 수밖에 없는데 사실 혹시 K-팝 콘서트를 아시겠지만 요즘에 그 망원 카메라가 굉장히 필수입니다. 이번에 8배 망원은 사실상 요거는 제 개인적인 생각은 팬들을 위한 업데이트가 아니다. 좀 이런 생각을 하게 되는데 혹시 이것도 반영이 된 걸까요? 어느 정도? Well, I'm excited to use it for that. But when we design cameras and design the software around it, it really is to enable multiple uses. This is the longest telephoto camera that we've ever had. So it's great for anything that you want to get up close to with great image quality. 그럼 제가 이번에 콘서트를 가져가서 한번 찍어보겠습니다. 그래서 잘 나오면 주변 사람들에게 추천을 해주고. 자, 그리고 또 이번에 저는 리뷰를 하면서 이 아름다운 디자인은 결국 기능에서 나온다라고 좀 얘기를 하는데요. 이번 발열 설계와 유니바디 디자인이 딱 그 케이스인 것 같아서 다만 후면 디자인은 좀 호불호가 갈릴 수 있는데 내부에선 이게 앞으로의 프로의 시그니처다라는 좀 자신감이 있는 건가요? 아니면 이번에 한번 이렇게 내보자의 느낌이 어떤가요? Yeah, so not only is it a striking design, but the colors on it are fantastic too. And you mentioned the function and that unibody aluminum design. That's really key to unlocking that incredible thermal performance on iPhone 17 Pro. We also have the new vapor chamber that's integrated with the system. All that together gives you 40% better sustained performance. So when you add together the appearance from the design,
the functionality and even the real world benefits of with better thermal performance, you get better frame rates when you're playing a really intense game. You know, it's just a ton of a total package together that really makes the design and the capability work seamlessly together. And yes, we think people will love it. 그러면 마지막 질문인데 이게 프로의 이번 연도에 나오면 다음 연도에 프로의 기능들이 일반 모델이나 이제 에어 모델로 갈 것 같은데 그럼 베이퍼 챔퍼도 내년 모델 일반 모델에 들어갈 가능성도 있는 거예요. Well, we're just excited that it's the first time that we have that vapor chamber and that thermal management system on iPhone 17 Pro. And this year, there's just a ton of options from iPhone 17 to iPhone Air to iPhone 17 Pro. There's a ton of, ability for people to choose the right model for them. Thank you. Thank you. Thank you. 감사합니다. 감사합니다. 잘 들었습니다. 슬레이트 한번 치고 네. 끝낼게요. 하나, 둘, 셋.